고객 여러분 안녕하십니까? 이 열차는 가야 될 열차입니다. 길을 방면으로 가실 고객께서는 이 열차를 이용하시기 바랍니다. This train is for Korea University. Korea University. Thank you. Good afternoon, everyone. Today is January 7th, Wednesday afternoon. Time is now almost 2:30. 이번 계실 때 역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This train is 이번 계실 때 Which is 1:30 in Hong Kong, thanks to the 1 hour time difference. And now I am beginning my journey back to Hong Kong. So from Busan, if you're taking public transport, let's say train for example, you're most likely to take the Busan Kim-hae light rail transit from Sasan station. 3 stops, obviously we have arrived at the first one, 2 more stops to Kim-hae International Airport, then you will, from there fly back to Hong Kong. And without further ado, I'll talk about more as we reach Kim-hae International Airport shortly. 열차가 다소 진동을 느끼실 수 있습니다. 객실 내에 서 계시는 고객님께서는 안전을 위해 반드시 손잡이를 잡아주시기 바랍니다. 고객 여러분, 부산 대중교통 유실물 시스템이 로스트 인 1D로 통합 운영됩니다. 분실하신 물건은 로스트 인 1D를 통해 쉽고 빠르게 찾으실 수 있습니다. 부산 대중교통 홈페이지에 로스트 인 1D 문화를 클릭하시면 자동 연결되오니 많은 이용 바랍니다. 부산과 주변에 부산 주변 관광객들의 도시의 다양한 문화생활을 누리시기 바랍니다. 대법 르네스대역과 대전역의 다양한 축제와 설사를 관람했을 때 낙동강하고 해공원과 세부공원이 있습니다. 동안역과 박물관역 구간에서는 국립지회박물관과 미술원 등 가야의 숙제를 즐길 수 있는 다양한 문화유산을 만나볼 수 있습니다. 역사, 문화, 관광이 어우러진 도시철도로 거듭나는 부산인의 접점산 많은 이용 바랍니다. Right now it's 3 p.m. on the dot. I have already checked in for my Korean Air flight to Hong Kong. So I was given 2 boarding passes. As you can see, you might wonder, why normally you go to Hong Kong like one destination, you only need 1 boarding pass. How come you need 2 boarding passes? So the thing is, I'm not flying directly from Busan to Hong Kong with Korean Air. Well, in fact, Korean Air does not fly directly from Busan to Hong Kong. Well, fun fact, I think Hong Kong Express does fly directly between Busan and Hong Kong, but I think their departure time is a bit too early. So I would rather spend more time in Korea. So that's why I take Korean Air, and the route it's from Busan to Seoul Incheon, then Seoul Incheon to Hong Kong. So therefore, this video will mainly cover the domestic sector between Busan and Seoul Incheon. Then the next video will cover the international sector from Seoul Incheon back to Hong Kong. So Busan to Seoul Incheon, domestic sector. But why I am in the international terminal? Yes. These kind of, Korean Air operates this kind of transit purpose domestic flight, and let's say from Busan to Seoul Incheon, they depart from the international terminal. Yes, it is a domestic flight, but for transit purposes, they operate from the international terminal. So don't get confused. If you are traveling solely, like fun fact, between Busan and Seoul,
you will go to the domestic terminal and most likely flying to Seoul Gimpo, because Seoul they have two airport. I'm flying to Seoul Incheon domestically on an international terminal, so that's why I was given two boarding passes. I also double checked with the ground staff that my check-in bag, I do have one, will be checked all the way to Hong Kong. Well, obviously via Seoul Incheon, but that means I do not need to collect my bag and re-check in again at Seoul Incheon Airport. So that's totally amazing. And also, Korean Air arrives at Seoul Incheon from Busan at Terminal 2, then depart for Hong Kong also at Terminal 2. So that's also another good thing. Well, I mean, the time is a bit rushed, kind of. I am like 40 minutes to the boarding time for 10 minutes past for departure transit purpose domestically international terminal to Seoul Incheon. I just arrived like at the airport like around 30 minutes ago. Thankfully the queue is smooth. The ground staff are efficient. Like check your passport, asking you what's your final destination, Hong Kong. So they issue two boarding passes, one Busan to Seoul Incheon, the next one from Seoul Incheon to Hong Kong. Get the backdrop done, that's it. Go through the customs, speedy. You can use the, as a Hong Kong SAR passport holder, you can even use the automated gate for immigration clearance. That's amazing. So now you still have like 40 minutes of time to hang around inside the departure area. Well, for this flight, Korean Air 1410, it's from gate 8. So without further ado, I will head to gate 8 to do a bit of plane spotting before my flight departs in an hour or so. Yes, in an hour or so, 10 minutes past 4. Okay, let's ignore the announcement. I'm already at my departure gate, gate 8, well, international terminal for my transit purpose domestic flight from Busan to Seoul Incheon. So that's the international terminal departure area, gate 8. Well, obviously my aircraft has not yet arrived. Well, it's flying, well, again, the transit purpose domestic flight from Seoul Incheon as KE1410. I'm flying as KE1411. It's operated by an Airbus A330-300. Registration number, it's HL8349. I'm flying in economy class. It's spread in rows of 2, 4, 2 configuration. So that's it. Today, January 7th, Wednesday, flying from Busan to Seoul Incheon from international terminal on a transit purpose domestic flight with Korean Air Airbus A330-300, HL8349, registration number, economy class 242. Did I say KE? Yes, KE1411 from Busan to Seoul Incheon. From Busan Airport, obviously international terminal, departure gate 8. Well, I've boarded the aircraft, but there was a last minute change of the type of the aircraft from Airbus A330-300 to Boeing 737-800. But nevertheless, I still got a window seat 39A aircraft to the left. There is no touchscreen TV, but there is a seat pocket above where there's a safety information card.
duty-free item if you need, air sickness bag, and also in-flight magazine for this month and the next month. You get a USB port and also universal power socket underneath. You see the green light over there. You got a coat hook as well. Another seat pocket for you to put your other small items, or basically another magazine, but this one's monthly. Tray table looks like this. You can move it back and forth, but you can't fold it in half. Obviously, with this sudden aircraft change, I don't know the exact seat pitch, but it feels pretty generous, even though it's like an hour-ish transit purpose domestic flight from an international terminal. As you can see, you can put like, you know, heaps of space, even though you put your bag underneath as well. So that's it. Today, January 7th, Wednesday at Busan International Airport on this transit purpose domestic flight international terminal, Boeing 737-800 KE1410 from Busan to Seoul Incheon. And my seat, well, sudden aircraft change, it's now on 39A, window seat to the left. Purchase impeded. However, the use of Korean Air Wi-Fi to make voice or video calls is not allowed. For more information, please refer to the boarding pass magazine in your seat pocket. 대한항공에 탑승해주신 손님 여러분, 환영합니다. 지금부터 기내 안전사항에 대해 말씀드리겠습니다. 휴대 수화물은 머리 위 선반과 앞좌석 아래에 넣어주세요. 좌석 벨트 사인이 켜지면 벨트를 매주시고, 풀 때는 덮개를 올려주세요. 예기치 않은 난기류 조호를 대비하여 좌석 벨트 사인이 꺼지더라도 항상 벨트를 매주세요. 스마트폰 등의 전자기기는 비행기 모드로 바꿔 사용 가능합니다. 단, 승무원의 요청 시에는 사용이 어렵습니다. 전자기기 및 배터리가 좌석 틈새로 빠져 압착될 경우 파손 또는 화재의 위험이 있으니 승무원에게 말씀해주세요. 기내에서는 전자담배를 포함한 모든 흡연 행위가 법에 따라 엄격히 금지되어 있으며 화장실 내 흡연 시 연기 감지기가 작동됩니다. 보조 배터리와 전자담배는 기내 선반에 넣어 드실 수 없으며 좌석 앞주머니에 넣으시거나 직접 지니고 있으셔야 합니다. 보조 배터리와 전자담배는 기내 전원을 이용하여 충전하실 수 없으며 보조 배터리를 사용하지 않는 경우에는 항상 단락 방지 조치를 유지해 주시기 바랍니다. 폭언, 폭행 등 승무원의 업무를 방해하는 행위는 항공보안법에 따라 금지되어 있으니 승무원의 지시에 협조해 주시기 바랍니다. 객실 기압에 이상이 있으면 선반에서 산소 마스크가 내려옵니다. 마스크를 잡아당겨 코와 입을 완전히 덮고 끈으로 고정해주세요. 도움이 필요한 사람이 있으면 먼저 착용한 후 도와주세요. 비상구마다 안내 사인이 있으므로 좌석 앞 또는 뒤쪽 가까운 비상구의 위치를 확인해주세요.
비상구는 비상시에만 승무원의 지시에 따라 표시된 화살표 방향으로 손잡이를 돌리거나 올려서 열어주세요. 임의로 비상구를 조작하는 행위는 항공보안법에 따라 엄격히 금지되어 있으며 처벌받을 수 있습니다. 비상시에는 비상구까지 유도등이 켜집니다. 유도등을 따라 앞쪽 또는 뒤쪽 가까운 비상구로 탈출해주세요. 비상 탈출 시 휴대 수화물은 탈출 경로에 방해가 되므로 가져가지 마세요. 탈출 미끄럼대 이용 시 하이힐 등 날카로운 물건은 미끄럼대에 손상을 줄 수 있으니 버리고 탈출해주세요. 비행기가 바다에 내리면 탈출 미끄럼대를 부유물로 사용합니다. 비상구 위치는 승무원의 지시를 따라주세요. 구명복은 좌석 또는 팔걸이의 아랫부분에 있습니다. 착용하실 때는 머리 위에서부터 입으시고 버클을 끼운 다음 끈을 몸에 맞게 조여주세요. 구명복은 비상구 앞에서 탈출 직전에 부풀려주세요. 붉은색 손잡이를 당기시면 부풀어 오르고 충분히 부풀지 않는다면 고무관을 불어주세요. 이륙 준비를 위해 좌석 등받이를 세워주시고 테이블을 다시 제자리로 접어주세요. 좌석 앞주머니 속에 넣을 수 없는 큰 전자기기는 앞좌석 아래나 기내 선반에 넣어주세요. 좌석 벨트를 매셨는지 다시 확인해주세요. 보다 자세한 내용은 좌석 앞 또는 옆주머니 속에 안내문을 참고해주세요. 즐거운 여행 되시기 바랍니다. 고맙습니다. Korean Air.
Wednesday at Busan International Airport with Korean Air KE1410. Now, yes, it's a Boeing 737-800. I will update the seat details and the registration number of this Boeing 737-800 aircraft from Busan to Seoul, Incheon. Hopefully you guys will enjoy the video by not only give a like to this video but also subscribe to this channel and follow my Facebook, Instagram, Snapchat and Twitter so you guys won't miss out at least my transit, well, more than 2.5 hours on Seoul Incheon Airport Terminal 2, and I'll see you guys in the next video. 감사합니다.